Hello students, welcome to your physical education class. Today we'll be discussing about the solutions of physical education periodic 1 exam. So I have gone through your question answer sheets. So many students are attempting the same thing what is written in your book, means they are not applying their mind. Whatever we have discussed inside the class regarding those questions, actually they are not writing those answers. Means 3 questions are major questions which almost 30 students out of 50 are having problem. It should not be like that. ठीक है ना जी? So these are simple questions. So I'll start with first. The 2-3 things I just want to mention before starting this discussion. Ki there are few things which are to be taken care of during the exam. ठीक है? So that you should get maximum marks. Like what first is ki you are not explaining your question with headings. Suppose I have asked questions ki suppose ki any 3 committees, ठीक है जी, और any मतलब कि about a discussion about 3 points regarding prevention of sports. You are just explaining that thing in one line. Better write heading first. I'll explain you this thing when this question will come. First write heading, then start your answer. Write introductory part. Suppose question comes ki explain about any 3 committees responsible for smooth conduct of sports event. You must write, start your answer, the committees which are responsible for smooth conduct of sports event are, then number 1, ठीक है जी, announcement committee, ठीक है जी, publicity committee. Then you have to explain this thing in one line. Some people are straightforward writing announcement committee, but no, you have to explain this thing in one line. Ki announcement committee, the duty of announcement committee is to announce all the activities going around the tournament or during the tournament. ठीक है? So this is 90%, 95, 96% have written perfectly given this answer of first question. So there was no problem in first. ठीक है? That's a very, ठीक है? If some students were asking कि if they have asked for 3 points, can we write 5? Better I have, as a head examiner this time, I have gone through the instructions, means they'll be checking first 3. You can write 10 also, but I'll be checking only 3. If your second and third one are incorrect and fourth is correct, I'll check only 3 and rest of the points I'll be cutting. I'll be writing over attempt. Ki you are over attempting this question. ठीक है? So if the question of 3 marks, you can write 6 points. But if asked, now though it was the time I have asked for 3 points only, so write 3 points only. ठीक है जी? Next question, very important. The main problem was in this. And many questions, students have answered this question very correctly. What are the pitfalls of dieting? Explain any 3. We have discussed inside the class कि suppose you stop eating, तुसी खाना छाड़ता, तो what will be the bad effect of or shortcomings of that? कि suppose तुसी खाना छाड़ता 1 दिन 2 दिन 5 दिन, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ? The major thing was asked this only. And what you people are writing? Skipping meals. What skipping meals? This is the main answer they are asking. Pitfalls of dieting. You are saying skipping meals, irregular exercise. This is nonsense. If book has written wrong answer, we have discussed this thing inside the class. Ki you have to write like this. Ki pitfalls of dieting first is hair loss,
organ damage, dizziness, so weakness, ठीक है, slower metabolism rate, ठीक, muscle and bones, they become weak, become loss of important nutrients, you can write this like this: loss of important nutrients which can lead to loss of eyesight, ठीक है जी, organ damage. So these were the points which have to be written in pitfall of writing. And what you people are writing, bookish language, skipping meals, same things what is written in book. You are not applying your mind. The difference between the students, those who are getting 100 out of 100 in final exam, 99 or, ठीक है जी, the basic thing is that they try to understand the question what examiner is asking. If examiner is asking for a particular thing, you must write that thing only. ठीक है जी, तुसी होर ही कुछ लिख रहे हो. दोस्तों आपा डिस्कस कीता सी, those who have attended my classes, we have discussed about this. ठीक है जी. Next is define this question. You have to write like this. ठीक है. Next question is define obesity. How can it be prevented? आप माहौल क्लास वर्गा ही बना रहे हैं, जिवें क्लास पढ़ा रहे हो. Define obesity. Obesity definition you have given correctly. Every person, ki what is obesity? ठीक है. The problem was with how can it be prevented. Did I ask anything regarding asanas? You tell me. ठीक है. You think over that. कि I didn't ask anything about कि what are the asanas which are useful for preventing obesity. It was a general question. I have given you example कि सोच के, देख के आंसर दिया करो, सुन के, ध्यान ना पढ़ के. In final exam you will be having plenty of time to finish this paper. So try to understand the question कि first is obesity, मोटापा. मोटापा की आप किवें रोक सकते हैं मोटापे ਨੂੰ? ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? Ban on strange diet. Anything. Eating balanced diet. ठीक है, ठीक है. Avoid sugary drinks. Healthy weight वाली ऐसे. ठीक है. Doing exercise. Performing yoga. Yoga, ठीक है. Many points are there. ठीक है. Don't web strange diets. You understand? We have discussed it in +1 also. This is simple thing. You can't write what is written in a book. ऐ नहीं होना चाहिए. So these are some of the किवें मोटापा मिटाया जा सकता, किवें रोका जा सकता. कुछ भी आंसर कोई ऐसा लिख दो आंसर. Avoid sugary drinks, doing exercise, regular exercises, ban on strange diet, eat, avoid junk food. ठीक है, junk food same आ गया वैसे. Junk food. There are many points written in your book, many questions. You can give this answer with your own understanding and with heading. Ban on strange diet, then 2 dots, then start. Eating balanced diet. Then explain this thing in one line. कि you must eat diet whatever is required by your body, not more than that.
If you are a layman, if you are not working in fields, you are working in the office only for 6 or 8 hours, you are not doing any physical work, then why do you eat 10, 20 chapatis a day? No need. So, according to profession, everything, but you should write these types of points so that it should be corrected. Answer should be corrected. ठीक है, देखो, you can write any points, any 7, 8, 10 points are written in the book. ठीक है जी, बाकी avoid alcohol, strange I same healthy weight are things. Avoid alcohol. So these are the points which are to be discussed in that paper, and you are writing different things. ठीक है जी, this point. Next is what would describe ADHD. ADHD every person has written properly. There is no such student. There is no such student who has not attempted same proper. The person who is not able to concentrate or focus at particular point or at particular work, the person is ADHD. Everything you have explained everything. I have gone through the questions. ठीक है जी. So next question, explain about 2 short-term and 2 long-term effect of exercise. This thing also you have attempted very good. It was straightforward answer and you have written very correctly. ठीक है. Next is the basic thing. Discuss about 3 points regarding prevention of sports injuries. Discuss about any 3 points. What you are writing? देखो ना. I'll take out the question from your book. देखो. Prevention of sports injury, maintaining stability and prevention to fall, prevention regarding range of motion, prevention regarding catching. But what is catching and all that? It is written wrongly in your book. I have told you earlier also, those who have attended my class, you have not attended that video. I have uploaded that video of causes of sports injuries. तुसी देखते ही नहीं. Means बात तो you can't say that असी सानू ता पता नहीं लग्या जी. ये नंबर फिजिकल एजुकेशन जो 100 आ गया तो इट कैन टेक यू एनीवे. ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 90% ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹ 'ਚ 100 ਆ ਗਿਆ. ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸਲੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਲਿਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ. ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਵਾਚਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਅਪਲੋਡਿੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਬੋਟ ਕੈਪਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡੁੱਬ ਗਈ, ਬੋਟ ਉਲਟ ਗਈ ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੇ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਫ ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਪਰਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਵੇਅਰਿੰਗ that safety jackets ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਦ ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟਸ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਵੇਅਰ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਸਰਵਾਈਵਡ. ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ. ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੇ? ਸੇਫਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜੈਕਟਸ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਵਾਚਡ ਕਿ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਲੈਕ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ठीक है जी. प्रिवेंशंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ? ਲੈਕ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਆਫ ਅ ਪਲੇਅਰ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਨੈਸ ਆਫ ਪਲੇਅਰ. ਉਲਟ causes ਤੇ prevention. Second is lack of mental readiness, means lack of concentration. Causes of sports injury कि person was not alert, ball ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ it has hit on his head or elbow or anything. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ proper concentration. You have not gone through that video. I have explained everything beforehand. No proper warming up, proper warming up.
This is the example, and you can explain this thing in one line. Proper fitness of player. The person, that sports player, he must fulfill all the 5 components: strength, speed, flexibility, agility, and coordination. Then only he will be considered as a physically fit person. If the person is not fulfilling these 5, he is not a fit. जो तो strength है नहीं, भज्जू के में, how will be able to lift the weight? Proper concentration means explain this thing in one line. The person should be properly alert. He should have full concentration so that he can play the ball properly. ठीक है जी? ओमे proper warming up. You can explain this in one line. The person must go for proper warming up before any of the game. हुसैन बोल्ट वर्गे बेटे घंटा करते हैं अपना वार्म अप, 1 घंटा वार्म अप करते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द गेम, अदरवाइज तो इंजरी आ जाओ कोई उन्होंने. ठीक है जी. नेक्स्ट इज फॉल्टी और इम्प्रॉपर इक्विपमेंट. आप लिखते हैं इतने प्रॉपर इक्विपमेंट. मीनस पर्सन मस्ट यूज प्रॉपर इक्विपमेंट. गलत बैट ना हो, हेलमेट प्रॉपर हो, सेफ्टी हेलमेट, एल्बो गार्ड्स, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड. माड़ा चीज लै ली और सिर ते वजे बाद इंजरी कर दे, इट कैन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन ऑल्सो. ठीक है. सेम थिंग. Information of rules and regulations, proper following rules and regulations. What was difficult in this? तुसी लिखी जाने हो principle of lifting weight, principle of bearing joints, what is the need? तुसी आप सोचो कि what should be written in the prevention of sports. ठीक है जी. I'll start with another question. What are the Newton's 3 laws of motion? What are the Newton's 3 laws of motion? बेटे एक मिनट बच्चे, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं. यू आर नाउ स्टूडेंट्स ऑफ +2 क्लास, हाईएस्ट क्लास इन स्कूल. यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग. लाइक व्हाट देयर इज न्यूटन 3 यू आर राइटिंग फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड. कितना हो जाऊगा जे तुसी लिख दोगे लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, या इधर लिख दो. यू कैन राइट दिस थिंग एट दिस साइड आल्सो, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ. ठीक है. थर्ड इज लॉ ऑफ मोमेंटम आल्सो यू कॉल लॉ ऑफ, सम स्टूडेंट्स हैव रिटन इट करेक्टली साइड लाइक दिस वन, साइंसेस वाले ने लिखा हुआ शायद. ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन. हैंड राइटिंग देख लो मेरी, थोड़ी जी काली लिख रहे हैं कि लॉ ऑफ अपोजिट रिएक्शन जस्ट आर लाइक दिस. एंड एप्लीकेशन यू कैन राइट एनीथिंग. लॉ ऑफ इनर्शिया भी लिख देते आप कि बॉल इज लाइंग एट वन प्लेस until and unless any person don't kick it off, it will remain at one place only. Simple. गल खत्म. Shot put पे है, वो पे ही है. It will not move until and unless someone will take and throw it. Simple answer. कोई भी लिख दो. Blocks ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ when the person starts his race, वो starting blocks ਹੁੰਦੇ ना ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਏ, तो उससे तो start लेता है. This is opposite reaction. So ये चीज़ां बड़ियां मायने रखती हैं. Examiner will come to know that the person is having knowledge. भाई रट्टा नहीं लाया हमने. ठीक है जी. So this is the main thing. Next is what are the sports injuries. ठीक है जी. On sports injuries, everything person has written correctly. No, the sports injury is that injury which occurs during any of the competition or practice time of any of the game. Sat ground, football ground diggi hai, hockey diggi hai, that is called sports injury. And if you have fallen from scooter, doesn't mean that you are having sports injury. ठीक है. हाँ, abrasion condition you have written properly. Abrasion is कि rubbing off the skin from upper layer of skin is removed due to friction or rubbing to the any hard surface. ठीक है जी. So that skin is moved. The contusion means गुज्जी सट, वो होती है रगड़ा. गुज्जी सट means it is due to blow or impact on the any part of the body under that skin that blood tissues get ruptured and clotting occurs. ठीक है जी. थोड़ा पता होना चाहिए. गुज्जी सट अंदरूनी सट होती है.
ठीक है जी. Explain briefly about flat foot. This thing also you have written that arc is missing. Just you must write something about that thing. Flat foot ki in this kind of deformity the arc is missing under the foot. बस simple गल खत्म हो जाएगी. Means teacher will come to know that he knows about concept of flat foot. ठीक है जी. Causes and precautions you know that under carrying heavy bags, forcing child to walk at early age, obesity, heavy weight, everything. ठीक है. So ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ precautions ਆ ਕਿ don't force any child to move at early age anything. ठीक है. Next is explain briefly any 3 reasons for less participation of women in India. That you have written correctly. ठीक है. Society, everything is there. ठीक है. Less coaches, women coaches. ठीक है जी. So these things you have written correctly. So next is very important. Draw knockout fixture of 9 teams with full explanation. ठीक है जी. This thing I am going to explain कि थोड़ा problem की आ रही है. देखो. Question was for 9 teams. ठीक है. Number of teams 9. Everything was okay. The explanation was okay. कि 9 teams by 16 minus 9 is equal to 7 by rounds 4. ठीक है. बेटे प्रॉब्लम है कि तुसी एक चीज बड़ी वड्डी गलती की कईयां ने. एक ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन करेक्टली. देखो मैं तुहानू बना के दिखाऊंगा. These are the 9 teams as we have mentioned. Number of team in upper half 5. Number of team in lower half 4. ठीक है. हाँ कई some of the students they have not given pies properly. First is here. Second is on the top. You have to follow the sequence. First, second, then under the line. Then this. ठीक है. Then fourth on here. Fifth here. Then sixth. ठीक है. Fifth, sixth, then seventh. This देखो मेरी लाइन देखो एंड लाइन जा रहा है सारा लाइन. This is first round. We can call it first round. ठीक है जी. So there will be only one match in this round. Let's make it clear. I am telling you this thing. What is the definition of bye? Bye is the advantage given to any team so that they should not play in initial rounds. They should not play in initial rounds. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ. ਇਹ ਚੋਂ 2 ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਚੋਂ 3 ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਚੋਂ 5 ਲੈ ਗਏ. ਬੇਟਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? How can it be possible? You are attempting this thing like this. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ. ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਘੱਟ ਜੂਗਾ. What you have to do, you have to attempt this question like this. By 1, 2, 3 and 5. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ. 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ. 5 ਦਾ ਤੇ 5 ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਂ 6 ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਤੋਂ 7 ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਫਿਰ 8 ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਧਰੋਂ 9 ਚਲਾ ਗਿਆ. These देखो सीक्वेंस बन गया ना. देखो ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ. then third round means 2 5 6 8 2 ਦਾ 5 ਨਾਲ 6 ਦਾ 8 ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ. then fourth round second 6. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਫਿਕਸਚਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਸਚਰ. ਸਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹੈਵ ਅਟੈਂਪਟਡ ਇਟ ਕਰੈਕਟਲੀ. ਦੇਖੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 22 ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ 1 2 3 4 5 6. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ 22 ਕਿ ਨੰਬਰ 1
ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 6 ਨੰਬਰ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 1 2 3 4 ਜੀ, ਇੱਥੇ 3 4 ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ 7 ਹੀ 22 ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਵਿਨਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦੈਟ ਟੀਮ, ਬੱਚੇ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਖੇਡੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ 3 ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ 5 ਆ ਗਈ, 3 ਟੀਮ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਐ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ this is my advice to you that watch the videos properly, ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਆ ਸਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਆਈ ਐਂਡ ਅਪ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।